flown in North Carolina, first airplane. В 1903 році перший літак був випробуваний у Північній Кароліні. And in 1920, women were finally given the right to vote. People fought for that right to vote, and women could finally vote in 1920. First voting. І тут, так само, як, напевно, всюди спочатку історії, обіжали дівчат, не дозволяли дівчатам і жінкам голосувати. І вперше, у 1920 році, жінки самі вибороли для себе право, і їх це підтримували для того, щоб вони могли на рівні з чоловіками брати участь у голосуванні у виборах парламенту, президентів США. 1929, we had our worst economic crisis, and we experienced really bad times called the Great Depression. У 1929 році був дуже складний економічна криза, і називали це Great Depression. Велика депресія. And then during these years, from 1900 to 1950, there was 2 world wars, and we were involved in both. В ці роки було в цьому світі 2 світових війни, і Америка була втягнули, чи сама втягнулась, правда, помогли, можливо. I made a joke if America themselves went to the war or something else, what would it be there? Yeah, and in 1964, a very important law was passed called the Civil Rights Act, which guaranteed equal rights no matter what. So before 1964, both white people and black people could not go to the same school or bathroom or use the same restaurants or the same drinking fountains. Called segregation. Yep, called segregation. В 1964 році був прийнятий дуже важливий громадянський закон, акт, після який гарантував рівні права для американців, незалежно від їхньої раси. Тобто до цього темношкірі люди і білі люди не могли ходити, діти в одну школу, вони не могли ходити в один той самий туалет, і вони не могли ходити в той самий ресторан. Їх абсолютно розділяли, і це було законом. Після цього закону, в 1964 році, вони мали право відвідувати на рівних правах ці заклади. And of course, in 1969, we put the first man on the moon. В 1969 році перша людина полетіла на місяць. Yep, and that was Neil Armstrong, and his first words on the moon were, "This is one small step for man." Neil Armstrong. Yep, and one giant step for mankind. You make it. It's a quote. Oh, Just a quote. Для того, щоб досліджувати місяць. Yeah, he said one small step for man, yep, and then one giant leap for mankind. Yep. Хто може перекладати? Це маленький крок для людини, але великий крок, стрибок для людства. О, супер, дякую. And then more recently, in 2008, we have elected our first black president, called Barack Obama. І в 2008 році вперше темношкірий президент був обраний. It was a huge. Це дуже великий такий подвиг для них. Okay, so my favorite Halloween, or my favorite holiday is Halloween, of course. Моє любиме свято є Геловін. Yes, and it comes from an ancient Irish holiday. І воно походить від давнього ірландського свята. Yeah, and today, the reason why we celebrate Halloween is just to wear different costumes, dress up as your favorite character, and ask people for candy. I remember коли я дуже молодий, я dress up як Batman and запитати дали я цукерки, and I had a pillowcase or дуже великий пакет full of цукерки. How do you say pillowcase? The thing that goes on a pillow? Наволочка на подушку. Very Мішок popular. з них робили і ходили з ними, як у нас полязують.
Але там десь за гроші, там ходили в Хеллоуін, і зараз так продовжують, вдівають костюм свого улюбленого героя, і ходять дітки, хто знав, каже, що він з наволочками ходив, а тут з кошиками ходять, і давали їм цукерки, і багато мав цукерки. Так, дуже. Мене дентист не радий. Oh, yeah. Some people give out apples, and we don't like those houses. А хто давав яблука, нам це не подобалося. Запам'ятовували ті будинки, хто не давав цукерок. And then, of course, I'm sure you all have seen these jack-o'-lanterns, and we put candles inside and carve them. Також в ці вирізані гарбузи кидали цукерки, робили з них такі кошики спеціальні, свічки. So yes, Thanksgiving. This was the original Thanksgiving. Some photos. Це є День подяки, оригінальні, ізначальні, як це по-українському, початкові картинки, стародавні, пов'язані з святом. And this is celebrated the fourth Thursday in November, which is tomorrow. І воно святкується в четвертий четвер в листопаді, що є завтра. And the very first Thanksgiving was celebrated in 1621 by the Pilgrims. And the story is that the Pilgrims were really having a really hard time in America. They were starving, and the Native Americans decided to help them and teach them how to farm and shared their food with them. Перший день подяки був відсвяткований в 1621 році пілігримами, яким було дуже важко. Вони були з Англії, вони приїхали на території, які тільки-тільки почали населяти. Їм було там дуже важко, і корінні жителі їх трошки вгощали, ділилися з ними. And the native American Indians. Indians, The first share with the pilgrims. Індійці, ті люди, які їх називають перші люди, вони ділилися з пілігримами, і це такий день подяки. Дякували комусь, хто їх ними ділився. So they came in 1620, and the first winter, a lot of people starved and died, but the Indians taught them how to harvest food. So this was the celebration. Вони тільки приїхали, дуже багато вмирало, не могли до тої землі пристосуватися, і діти їх вчили, як землю обробляти, як правильно з нею поводитися, що тут росте, що не росте, і таким чином вони виживали. So it's a celebration of the first harvest and a day to give thanks for what you were given. Тобто цей от період для них був першим з врожаєм. Так, і вони побачили, що так, діє, так можна жити, є з чим жити, з чого жити, і це така була подяка. А оце є День подяки зараз. Yeah, today we prepare a lot of food. We have turkey, which is the most important thing. In my family, the menesimya, everyone cooks a dish, ya hotuya kartopya puree, julia simya, and yeah, we all just share together and we spend time together. Зараз День подяки тісно пов'язаний з індичкою. Дуже багато їжі, дуже багато всяких, каже, картоплю пюре готує. Люди гарно об'їдаються на День подяки. And it's a lot of families go around in a circle and you say what you were thankful for that year. Дуже часто сім'я сідає чи друзі в круг, і кожен говорить, за що саме він дякує. My family does not because we like to eat. So. Наша сім'я так не робила, бо ми дуже любили їсти. And then every year in New York City, there's a huge parade, and it's put on by Macy's, which is a magazin in America, and it's tradition every single year. В Нью-Йорку величезна мережа магазинів Macy's організовує такі паради. Реклама така, індик такий великий, хороший. And the last person to come is always Santa Claus every year. Santa Claus. Приходить Санта-Клаус, вони самі On the last float. And then after dinner, there's always a huge American football game. It's my favorite part. Завжди в них величезна гра американського футболу на телебаченні. Є індичку і на футбол. And another big holiday is the 4th of July, and it's to celebrate
when America gained independence from Great Britain. Ще одне дуже велике важливе свято, це 4 липня, День Незалежності, коли американці стали незалежними від британців, від колоністів. And traditionally, you have parties, barbecues, and fireworks. Зазвичай вони організовують феєрверки, барбекю, тобто пікніки, мають свята. And then two very, very, very popular sports in America are baseball and American football. Два найголовніші, найпопулярніші види спорту – це і бейсбол, і американський футбол. So yeah, baseball was started first in the state of New York. In 1839, the Baseball League now has 30 teams, and and a traditional food to eat during these games are hot dogs, дуже popular in baseball. Розумієте? Чи перекладати? У 1939 році започаткували цю гру. Зараз є в лізі бейсболу є 30 команд. Кожна команда має приблизно по 162 гравці на рік. І хот-дог – це є традиційна їжа, яку їдять на підрів бейсболу. Глядачі, так? Не хот-дог is not those one who play, but those one who watch. Yes. Не ті, що грають, а ті, що дивляться на це. You drink beer and eat hot dogs and eat lunch. My favorite is American football, and it was started in Ohio in 1920. It's much younger. Мій улюблений вид – це американський футбол, заснований в Огайо, в штаті, в 20-му році. There's 32 teams, and they each play 16 games a year. This is my favorite team in the purple, the Ravens, the best team in the league. 32 команди, 16 гравців, в кожній команді зелені. Okay, so a little bit more about me. I'm from Long Beach, California. It's on the Що beach по-українською? Пляж. Pляж. So yeah, Dohosh Pляж. And we're known for Hollywood, дуже близько, Disneyland, також дуже близько. Surfing, я не спробував, but a lot of people like it. And yeah, I love my city. Another fun fact, знаєш rapper Snoop Dogg? Snoop Dogg? Okay. Well, Знаєте Snoop Dogga репера? okay. Well, Snoop Dogg is from my city. Snoop Dogg з мого міста. Я з Каліфорнії, з Лонг-Бічу. Yeah. Там дуже все гарно. Голлівуд, серфінг, але не серфінг. Oh yeah, and Vinod. That's why I like California. I live in Orlando, Florida, which is Villa, Miami. Я живу у Флориді, штат Флорида, місто Орландо, це є біля Майамі. Also, I eat a lot of beaches because we're surrounded by water. Lots of orange juice and limes, alligators, alligator, of course. And then this is actually where the first moon landing was launched in Cape Canaveral. It's about an hour from me, very close. В них дуже багато апельсинів, дуже багато пляжів, багато алігаторів, але також там є космічна станція, з якої вперше запущена ракета. And of course, Disney World. І також Disney World, Disney Sea. And old people. A lot of old people. Дуже багато пенсіонерів. Because дуже жарко. They are everywhere. Там дуже жарко, і там на пенсію люди віддихати їдуть. Pensionär. So from here, and they Вітися їдуть. and of course the Peace Corps. І корпус миру. Yeah, and the president who started Peace Corps is President John F. Kennedy. Also very popular. Really popular. Yep, John F. Kennedy started it 58 years ago, and we are in 62 countries now. 62 країна зараз with 7,000 volunteers.
Корпус миру – це така організація, яка фінансується Конгресом США, тобто парламентом їхнім. Була створена президентом Джоном Ф. Кеннеді в 1961 році. Це така організація, куди добровільно йдуть громадяни Америки, чи ті, що закінчують інститут, чи відразу після школи, чи вже пенсіонери в будь-якому віці йдуть, і вони 2 роки волонтерять в якійсь країні. І зараз Корпус миру їздить туди майже 7 тисяч волонтерів. 7,000 volunteers are somewhere now? Currently, right now, and then overall, 235,000 have served. Тобто зараз, на сьогодні, 7 тисяч громадян США є десь по країнах в якості волонтерів Корпусу миру. А загалом близько 235 тисяч осіб вже побували волонтерами в якихось країнах. And in Ukraine, it's 300 and change. Yeah, 30? about 330? something. 330? Приблизно 350 волонтерів США зараз є в Україні. And there's no age limit. Our oldest volunteer in Ukraine, він 75 років, він волонтер також. Там немає вікових обмежень. Зараз є 75-літній волонтер в Україні. And our youngest is 19. А наймолодший 19. Це мій друг, каже Слава. Він десь в Львівській області, до речі. Yes. The goal is to promote world peace and friendship. Головна мета Корпусу миру – це поширювати по світі ідею миру і дружби. Do you have any questions? These are some of my favorite places. Це, каже, просто такі фотографії, які мої любимі місця. Може, у вас є якісь запитання? Тому що це вже кінець презентації, щось вам впевнені запам'яталося, може вас щось цікавить? Будь ласка, давайте питання. Можете від